Something new, Watson. I have the list of sailors who were aboard the Sea Unicorn. We shall soon learn what happened to Nelligan's father. I have only to find them. Let us hope they are still working at the harbour. I think that if you pretend you're from Scotland Yard... I doubt it, Watson. And really, I would prefer that all of this remains quiet for now. But I have another solution. I'll call in the specialist. And who might they be? The secret police division of Baker Street. Ah, you mean young Wiggins and his gang? Yes. Believe me, you'll receive more useful assistance from these little urchins than from a dozen yard detectives. Those children are everywhere. They see and hear everything, and they are cunning. All they lack is organization. I'll summon them. How will you do that? There is always a watch beneath our window. I have only to call him. Okay. Wiggins, could you come upstairs, please? At your service, Mr. Holmes. Wiggins, I need you to track down certain people for me. I'll give you a list. You can read, can't you? Big Oliver from our gang. He can, because his father is the coachman of a famous lawyer. Fascinating. Here is the list of sailors. Sailors? Easy. Just got to look where the rum and the red lights are. What the fuck? Sorry to trouble you, Mr. Holmes, but the inspector asks that you come to the station as soon as possible. Thank you. I'll be there shortly. Ja, wollte ich ja hier hin. Passt also. Ja. Scotland Yard. Mr. Holmes, I'm glad to see you. As always. What happened? We have a new suspect, Liam Hurtley. I'm thinking that this case will be resolved very quickly now. Interesting. Pray tell. Well, the constable that I left at Woodman's Lee noticed a suspicious individual prowling around during the night. Do you have him here? Yes. He refuses to speak with us, but we'll make him talk. Let us hope so. Ah, yes, and one more thing. The constable told me that at the time of his arrest, the fellow was writing a letter. Do you have it? Of course. It's in the evidence room, at your disposal. Admit that for once, Mr. Holmes, Scotland Yard is a step ahead of you. Nee, Breathtaking. ich weiß ja nicht. Schauen uns mal, was wir haben. Ich gucke einmal eben These are hier the noch hin. suspect's belongings. I wonder if these are connected. CPR steht auf jeden Fall mit drauf. Now we have the proof that Nelligan's papers were indeed here. It seems that they have vanished, however. 88532 steht da halt mit drauf. In der gestohlenen Blechkiste befanden sich kostbare Wertpapiere. Nelligans Motiv. Möglicherweise wurde John Nelligan dabei ertappt, wie er die Wertpapiere stahl. Das wäre ein Motiv für ihn, den schwarzen Peter zu töten. Das stimmt. These are the suspect's belongings. Das mit der Harpune und dem Schwein hat er so halb mitbekommen. Es ging nur darum, dass du große Kraft brauchst, um jemanden mit der Harpune halt an der Wand festzunageln. Es ist gut, dass du fertig bist. Dann hast du ja jetzt endlich Wochenende. A pen. Nothing unusual about it. Das ist der The Brief, ne? stains are fresh. They can be removed with the proper chemicals. Wir wollen wetten, dass die Stiefel die Größe von den Fußabdrücken haben. Liam Hurtley's old boots.
They're a size Safe. 9.5. Ich vergleiche das auch mal eben, bevor ich mit ihm rede, weil das, glaube ich, lohnenswert ist. Was ist das? Verwenden, analysieren. Wo kann ich das Ding denn analysieren? Nee, doch, das kann der Tathergang gewesen sein. Die Frage ist, wie muss eine Person sein, damit sie diesen Tathergang durchführen kann? Das ist mehr die Frage. Ich glaube, ich mache morgen mal gar nichts, einfach nur ausruhen. Vernünftig. Ja, These boots match the footprints exactly. sag ich doch. Okay, das kann ich nicht kontrollieren. Kein Gärtner. Okay. Muskelprozessor 3 Meter groß, so was in der Art, ja. Ungeklärte Anwesenheit. Liam Hurtleys Stiefel passen perfekt zu den Abdrücken im Garten von Woodman's Lee, was beweist, dass er dort gewesen ist. Doch Judith Carey behauptet, es gebe keinen Gärtner in Woodman's Lee. Ist sie noch hier? Sie ist noch hier. Sagt sie da was zu? Who could do Nö. such a thing? Okay. Analysieren. Das mache ich doch bestimmt in der Baker Street, oder? Mein theoretisch ist der Prime Suspect ja einer von den Harpunieren, oder nicht? Leute, die tatsächlich die Kraft haben, so eine Harpune mit der Kraft zu werfen. Na, wohl sie. Ich kann das so bestimmt hier irgendwo, oder? Briefe, oder in Watsons Zimmer irgendwo? Hier? Analysetisch, jawohl. I need to prepare a chemical agent that is Ach du capable Schande. of removing fresh ink. For this purpose, the chemicals from the flasks should be combined in a certain order to perform a chain reaction. First condition, all 7 reagents should be used. Second condition, orange reagent should be the third one in the sequence after the blue reagent. Third condition, colorless reagent should be added after the orange reagent. Okay, hold on. First condition, all 7 reagents should be used. Second condition, orange reagent should be the third one in the sequence after the blue reagent. Third condition, colorless reagent should be added after the orange reagent. Okay, ich habe zweimal orange, zweimal farblos. Zweimal blau. Ich muss alle benutzen. Ist der Winkel nicht anders? Ich weiß nicht, ob das so detailliert ist. Und das gilt immer? Wahrscheinlich, First ne? condition, all 7 reagents should be used. Second condition, orange reagent should be the third one in the sequence
After the blue reagent. Third condition. Colorless reagent should be added after the orange reagent. Ja, aber gilt das für alle Fälle? Muss es ja. Na, wobei. Okay, pass auf. Wenn ich... Mhm. Breche ich dann damit den... Gut, kann ich ja nicht. Muss ja... Äh, Ich habe eine Idee. Nehmen die blaue. Ja, das ist ja nicht verboten in der Theorie. Nehmen wir wieder die blaue. Ja, muss. Und dann nehmen wir orange. Klar, orange, klar. Was heißt ja nicht, dass nicht eine von den beiden auch eine Orange sein kann. Done. Now I Nice. can proceed further. Dafür habe ich Abitur gemacht. Let us see if the content of this letter sheds a little light upon the mystery. Oh Gott. Benutzen. I did as you asked and hid them well. Interesting. How would Hurtley react to this? Ich habe sie gut versteckt, wie du mich gebeten hast, aber ich bitte dich, überlege es dir. Und erinnere dich an unseren Schwur. Ich habe nichts Ehrloses getan, für das du mich... Okay. Nee, weil dann nach dem Blau ja nur 2 dazwischen sein dürfen, bis Orange kommen muss. Und wenn du das so machst, dann sind nach deinem zweiten Blauen 3 zwischen, bevor Orange kommt. Ich hoffe, das hat man verstanden. Das sind doch bestimmt die Wertpapiere, oder? Nein? Okay, ich habe sie gut versteckt. Muss ich das kombinieren? Oh, jo. Okay. Ach, das hat jetzt eine zweite. Nelligan war auf der Suche nach den Wertpapieren seines Vaters in Peter Carys Hütte. Das erklärt seine Anwesenheit am Tatort. Ah. Das heißt, ich muss mir jetzt überlegen, was wollte er wohl haben? Wollte er das Notizbuch? Oder wollte er die Wertpapiere? Das entscheide ich jetzt überhaupt gar nicht. Sondern das überlege ich mir später.
So, und so kriegen wir jetzt Optionen. Das heißt, ich kann den Fall auch verkacken, richtig? Wenn ich mich falsch entscheide? I guess. Oh Gott. Das ist jetzt Pressure. Ja, wir sind jetzt noch beide hier? Muss ja, ne? Wo ist denn dann der andere? Ach, er steht hier. Ich gehe... Okay, aber meint. Ach, die sitzen beide hier. Ich rede erstmal mit ihm. Please escort this suspect for interrogation. Aber ich wollte ihn jetzt noch fragen nach... Tell me, Mr. Nelligan, what exactly were you hoping to find inside Peter Carey's cabin? I was trying to find some information about my father. Mhm. Er wollte die Wertpapiere, weil er hatte jetzt schon Fetzen davon. I assume you had another purpose, to retrieve the bond certificates. Am I correct? Yes. I discovered some time ago that a few of the missing securities had reappeared on the London market. You can imagine my amazement. I spent months trying to find them, and at last I discovered that the original seller had been Captain Peter Carey. These papers, they belonged to my family, but I could not find them there. That's all for now. Well, I will see you soon, young man. Please escort this suspect for interrogation. Allow me to introduce myself. My name is Sherlock Holmes. I would like to ask you a few questions. I've already told the police that I've nothing to say. And you're not even part of the police. Precisely, and considering your situation, it might be wise to speak with someone who is, shall we say, rather more neutral. You are a suspect in a murder case. I know. Inspector Lestrade told me. It's ridiculous. Could you at least tell me who you are, and exactly what happened that you should be brought here? My name is Liam Hurtley. That I can tell you. But you're not getting any more than that. Well, we shall see. Tell me, Mr. Hurtley, what were you doing at Woodman's Lee? Woodman's Lee? I've never been there. Ja, du bist ja festgenommen worden, du Affe. The second pair of boots that you had with you when you were arrested perfectly match the footprints found near the cabin where Peter Carey was murdered. Footprints? That's your proof? How many men have boots like mine? That doesn't make me a murderer. So tell me, Mr. Hurtley, what did you hide? Hide? What are you talking about? I did as you asked and hid them well. Should I continue? My letter? But the ink? That's impossible. A touch of chemistry, nothing special. Well, you're a smart one. But it's nothing. If you want to know, I was referring to my tools. It was to do with my work, see? I will check that, Mr. Hurtley. Ah, ich kann das Profil von ihm anstellen, ja. True. Die Narbe. Alte Narbe. Oh. Die Haubenmeiser haben wir schon mal gesehen. Pflanzenreste. Der hängt irgendwie mit der Frau zusammen, oder? Hände eines Gärtners. Now that your presence at Woodman's Lee has been proven, would you care to explain it? I don't remember. What would I be doing there anyway? I don't remember, Bruder. Because you are the gardener at Woodman's Lee. I'm not.
How did you... I observed your hands. They told me that you work with the earth. Small fragments of plants snagged to your trousers indicate that you were mowing very recently. But the most obvious clue presented itself in the bird embroidered on your handkerchief. A crested tit, if I'm not mistaken. All right, you got me. Yes, I am a gardener, and I went there to get my tools. That's all for now. Hurtley's stories are false leads, but now I know one thing for certain. I must examine the site where the garden tools are kept at Woodman's Lee. Nachforschung über Verdächtigen. Leben Hurtley ist ein harter Brocken. Was versucht er zu verheimlichen? Oh, gehen wir nochmal zu Woodman's Lee und gucken mal.